Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle classe de français. Nous avons un nouveau thème, that is description d'un personnage célèbre. So don't worry, I'm going to be explaining in English. And we are going to be studying the vocabulary in French too. This is a new topic. We are going to study some vocabulary. First, I'm going to show you an example of a description. We have, c'est Zac Efron, c'est un chanteur. Il a 32 ans. Il est américain. Il est robuste et de taille moyenne. Il a les cheveux bruns et il a les yeux bleus. Il est sympathique. Il est sportif et bavard. So, I know that you don't understand all this vocabulary. Maybe you understand one thing or two, but you don't understand everything. So don't worry, because that is exactly what we are going to be studying. I only want you to have the general idea of a description. If you can see here, we're talking about le nom, the name, l'occupation, l'âge, la nationalité, la description physique, et le caractère, personality. That is what I want you to have the general idea of how a description is in French. Let's start with the vocabulary. Vocabulaire pour décrire quelqu'un. Quelqu'un means someone. We start with le nom. Le nom, the name. We have different possibilities to talk about the name or to introduce the name of the character, of the person. Il s'appelle or elle s'appelle. Her name is, his name is, her name is. Il is for masculine, elle is for feminine. Il s'appelle, elle s'appelle. Il s'appelle Zac Efron, for example. Elle s'appelle Miley Cyrus, for example. Other way to say it is lui c'est Zac Efron. Elle c'est Miley Cyrus. It's another way to say it. She is or he is. Voici, it's a synonym of je vous présente. It's another way to say it. So the thing here is that you have 4 possibilities to say the same thing, to say the name of your character. If we're talking about l'âge, il masculine, elle feminine. Remember that. Il a, this a means tiene. Il a 25 ans, for example. Elle a 30 ans. Il a 14 ans. Elle a 13 ans. Or if you don't know exactly what is the age, you can use the word environ, that means aproximadamente. Il a environ 30 ans. Elle a environ 18 ans. Or you can say, il est jeune, joven, or elle est jeune. Or, il est âgé, that means not so young, a little bit older. Or elle est âgée. If you use feminine, you have to write it with double E. And if it's masculine, only one E. But the pronunciation is the same. Il est âgé, elle est âgée. We also have la nationalité. You have to start nationality using this expression or this structure. Il est or elle est. Il est for masculine, elle est for feminine. E means is. He is or she is. Some examples. Il est colombien, elle est colombienne. Il est américain, elle est américaine. Il est vénézuélien, elle est vénézuélienne. Il est français, elle est française. Il est italien, elle est italienne. Il est canadien, elle est canadienne. Il est espagnol, elle est espagnole. Il est russe, elle est russe. Il est belge, elle est belge. In this case, it's the same for feminine and masculine. Of course, if you are going to describe a celebrity, a famous character with a different nationality, of course you can do it. The idea is that you understand that you have to start the phrase using il est or elle est and then the nationality. And we have l'occupation. C'est un, c'est une. That is the way that you have to start using the expression, the sentence, to describe l'occupation. It's a. He is a, she is a. C'est un, masculine, c'est une, feminine.
C'est un, c'est une. C'est un chanteur, c'est une chanteuse. C'est un acteur, c'est une actrice. C'est un astronaute, c'est une astronaute. The same for both. C'est un joueur de foot, ou de basketball, ou de tennis. C'est une joueuse de foot, de basketball, de tennis, etc. C'est un scientifique, ou c'est une scientifique, the same for both. C'est un musicien, c'est une musicienne. C'est un cuisinier, c'est une cuisinière. C'est un peintre, c'est une peintre. Painter, the same for both. Of course, I said again, if you have a character that has a different occupation, don't worry, you can use it, but you have to start the phrase using c'est un if it's masculine or c'est une if your character is feminine. I hope you are clear in this part. This part is like the introduction of the presentation of the character, the name, the age, nationality, and occupation. That means the general information. Okay? Now we continue with vocabulaire pour décrire quelqu'un, l'aspect physique. We have la taille, that is the size, if the person is thin or fat or tall or short. We have the introduction of the phrase is il est or elle est. Il est grand, elle est grande, that means tall, okay? Tall. Il est petit, elle est petite, short. Il est de taille moyenne, elle est de taille moyenne. It's the same for both masculine and feminine, and it means that it's not grand and it's not petit. It's medium size. Il est gros, elle est grosse, that means fat. Il est mince, elle est mince. You use the same for masculine and feminine, and means thin, the opposite of gros. And we have il est maigre, or elle est maigre, that means extremely thin, demasiado delgado. We also have les cheveux, that is the hair. You have to start this phrase using il a les cheveux or elle a les cheveux. Okay? It's necessary that you understand that this means that you have to start the phrase using this expression. In this case, les cheveux, that is the hair. Il a les cheveux or elle a les cheveux. Il a les cheveux blonds ou bruns ou châtain ou marron. All these are synonyms for brown hair. Roux, that is red hair. Noir, that is black hair. Ou blanc, white hair. Ou gris, gray hair. So you can say, il a les cheveux châtains, for example. Or elle a les cheveux châtains. Ou il a les cheveux noirs. Or elle a les cheveux blancs. Okay, that depending on the hair color. And you have to speak about the shape of the hair too. Les cheveux longs, long hair. Les cheveux courts, short hair. Raide, that means straight hair, cabello liso. Ondulé, wavy hair, ondulado. And frisé, that means rizado, curly hair. In that way, you talk about the color and the shape of the hair. And you can say, for example, if I'm talking about this hair right here, I can say elle a, if it's feminine, elle a les cheveux blonds, courts et raides. That is an example. You can say, for example, il a les cheveux gris, longs et ondulés. That depending on the character. It's not in a specific order, but you can say it like this. The color, then if it's long or short, and then the shape. And we have les yeux. Les yeux means the eyes. Imagine that this Y is an I, una letra I, que se une con el sonido de esa S. Por eso se pronuncia les yeux. Les yeux. And we start the phrase saying, il a les yeux, or elle a les yeux marron, noir, vert, bleu, gris, noisette. Noisette, it's like brown, but clear.
here brown, like miel. Marron, noir, vert, bleu, gris, noisette. I can say here, for example, il a or elle a les yeux bleus, in this case. And we have the description of le caractère, the personality, and you can say il est or elle est, masculine, feminine. Il est intelligent, elle est intelligente, adding I at the end. Il est sympathique or elle est sympathique, the same for both. Here the same for masculine and feminine too. Il est antipathique, elle est antipathique. Il est sportif, elle est sportive. Il est créatif, elle est créative. Il est gentil, elle est gentille. Il est timide, ou elle est timide, the same for both. Il est généreux, elle est généreuse. Il est drôle, elle est drôle, the same for masculine and feminine, and that means funny. He's funny, she's funny. And we have les loisirs et préférences, that means hobbies and preferences. You start using il ou elle, adore, adore, aime beaucoup, aime, n'aime pas du tout, déteste. The expressions that we studied before. Okay, we studied these expressions before. And you can use them, préfère, you can use them with, for example, les sports, la cuisine, la musique, la lecture, les jeux vidéo, la plage, la montagne, les voyages, etc., etc. Okay, those are examples of some loisirs, hobbies, et préférences. For example, il adore les jeux vidéo. Elle déteste la cuisine. Il préfère la plage. Elle préfère la montagne. Okay, like that. So let's practice. On pratique. We have this activity called deviner le personnage. That means guess the character. Adivina el personaje. We are going to have a description and you're going to tell me who is the character. For description, we have c'est un homme, that means it's a man. C'est un joueur de foot, that is l'occupation. Il a 21 ans, il est jeune, that is the age, l'âge. Il est français, la nationalité. Il est grand, il est robuste, la taille. Robuste means that is not fat and is not thin. It's like muscle, strong. Il est sportif. Il aime le football et le tennis. Il a les cheveux courts et noirs. Il a les yeux marrons. Il s'appelle. So, who can you think about who has this description? Joueur de foot, 21 ans, français, robuste, grand et sportif. Les cheveux courts, les yeux marrons. It's Mbappé. Another description. I show you. C'est une femme. C'est une chanteuse et actrice. Elle a 27 ans. Elle est américaine. Elle est petite. Elle est mince. Elle a les yeux bleus ou gris. Et elle a les cheveux courts et blonds et raides. Elle est drôle. Elle adore le shopping. Et elle s'appelle, I showed you before, Miley Cyrus. Okay, we have the description. You have to use the occupation, the age, the nationality, the physical description, the preferences. Yes, so we have that. And please pay attention to the activity that is in net mode. And that's it. Merci beaucoup et au revoir.